गुड मॉर्निंग दोस्तों। हमने लास्ट लेक्चर में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, हाउ टू फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर के रूल फर्स्ट और रूल 2 पढ़ाई की और उनके एग्जाम्पल सॉल्व किए। अभी हम ये जो लेक्चर है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का 12th लेक्चर है, 12वां लेक्चर है और इसमें हम रूल 3 देखने वाले हैं। तो रूल 3 क्या है देखो यार, when dm divided by dy minus dn divided by dx whole divided by n is a function of x alone, say f of x, then e raised to integral f of x dx is an integrating factor of m dx plus n dy is equal to 0। तो हमें इस फॉर्म में एग्जाम्पल दिया होगा m dx plus n dy which is equal to 0। So you know the value of m and n also, then you should differentiate m with respect to y keeping x as a constant and differentiating n with respect to x keeping y as a constant. Then you should verify delta m divided by delta y minus delta n divided by delta x whole divided by n, and after calculation it is a function of x alone or constant term, and that term denoted by f of x, then finding out the integrating factor e to the power integral f of x dx, and after this multiplication of m dx plus n dy which is equal to 0 by that factor, that means integrating factor, gives our form is converted into m1 dx plus n1 dy which is equal to 0, and differentiation will show that dm1 divided by dy is equal to dn1 divided by dx. Then we can say that our differential equation is an exact differential equation। तो रूल 3 समझ में आ गया। रूल 3 में हमें m dx plus n dy which is equal to 0 के फॉर्म दिए होंगे, उसमें आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं वैल्यू ऑफ m और वैल्यू ऑफ n, then verify this dm divided by dy minus dn divided by dx whole divided by n, and which is a function of x and sometimes which is constant also. Then multiplying that integrating factor, our given form, it changes into m1 dx plus n1 dy which is equal to 0, and then verify the dm1 upon dy which is equal to dn1 upon dx. If it is satisfied, then we can say that our differential equation is an exact differential equation. So now we solve the example. Example 1 on page number 21. Solve x square plus y square plus 2x outside the bracket dx plus 2y dy which is equal to 0. That means what? The given form is nothing but m dx plus n dy is equal to 0. Here the value of m is x square plus y square plus 2x and the value of n is 2y. Solution. The given equation is, जो भी दिया है हमें इक्वेशन उसे हमें लिखना है। उसके बाद अभी बताया मैंने कि it is of form m dx plus n dy. So here value of m is equal to x square plus y square plus 2x and
value of n is equal to 2y. dm upon dy is equal to 2y and dn upon dx is equal to 0, because here differentiating with respect to x, in n there is no term of x, that's why y is constant, 2 is constant, 2y is constant, and that's why dn by dx is equal to 0. And here when we are differentiating with respect to y, keeping x as a constant, so derivative of x square is 0, derivative of y square is 2y, and derivative of 2x is again 0. But we see dm upon dy is not equal to dn upon dx. For this, in this case, dm upon dy minus dn upon dx whole divided by n, which is equal to dm upon dy is 2y, dn divided by dx is 0, and whole divided by value of n is 2y. 2y divided by 2y is 1, and which is equal to f of x. Say, sometimes it becomes a constant, but many times it is a function of x alone. So, integrating factor e to the power integral f of x dx. The value of f of x is 1, so which is equal to e to the power integral dx, which is equal to e to the power x. Integration dx is x. So here e to the power x is an integrating factor of the given equation this. तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर x प्राप्त किए हैं. तो उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हमें इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना है. हेंस multiplying the given equation by e to the power x, we get the exact differential equation. E to the power x in bracket x square plus y square plus 2x bracket complete dx plus e to the power x into 2y dy, which is equal to 0. So this form is m1 dx plus n1 dy, which is equal to 0. Now the general solution of which is integral e to the power x in bracket x square plus y square plus 2x dx, because here we take integral of m dx keeping y as a constant, plus here integral of n dy, but those value in n which does not involve x, but here e to the power x is a function of x, that's why 0, which is equal to constant of integration. So multiplying each and every term, integral x square e to the power x dx plus y square taken out outside the bracket because it is a constant, integral e to the power x dx plus 2 integral x e to the power x dx, which is equal to 0. Now the first term solve by integrating by parts. So you already know the formula for integrating by parts. Integral uv dx is equal to u integral v dx minus integral d dx of u integral v dx bracket complete dx. So here the value of u is x square. Why x square? Because you also know that the rule LIATE. L means logarithm, I means inverse, A means algebraic, T means trigonometry, E means exponential. So with the help of this rule, our first function is x square because exponential term is last, E. So first function is x square.
integration of second function, integration of e to the power x is e to the power x minus integration derivative of first function, derivative of x square is 2x, again integration of e to the power x is e to the power x dx plus y square integration e to the power x dx is e to the power x. Third term take as it is now, because in a first calculation the third term same becomes here with sign opposite, minus sign. So underline this term, this and this term are opposite in sign, that's why cancel, and remaining is x square e to the power x plus y square e to the power x, which is equal to constant. So both the terms contain e to the power x, so taken out e to the power x common, e to the power x in bracket x square plus y square is equal to constant c, and which is the required solution. आता आपण एक्झाम्पल 2 बघू. एक्झाम्पल 2, सॉल्व x square plus y square outside the bracket dx minus 2xy dy which is equal to 0. हे इंटिग्रेटिंग फॅक्टरचं रूल 3चं दुसरं एक्झाम्पल आहे. द गिवन इक्वेशन इज in bracket x square plus y square dx plus in bracket minus 2xy dy which is equal to 0. So this form is m dx plus n dy which is equal to 0. याला आपण इक्वेशन नंबर 1 म्हणू. Here m is equal to x square plus y square and n is equal to minus 2xy. m ला आपल्याला डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू y करायचा आहे, कीपिंग x एज ए कॉन्स्टंट, आणि n ला आपल्याला डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करायचा आहे, कीपिंग y एज ए कॉन्स्टंट. तर मग dm अपॉन dy काय मिळेल आपल्याला 2y, कारण x स्क्वेअर काय होऊन जाईल 0. dn अपॉन dx काय मिळेल आपल्याला मायनस 2y, x ची डेरिव्हेटिव्ह 1. परंतु हे दोन्ही व्हॅल्यू काही इक्वल नाही आलं, त्यामुळे रूल 3चं जे कंडिशन आहे ती कंडिशन इट इज अ फंक्शन ऑफ x येते का ते आपण बघणार आहोत. इन दिस केस dm अपॉन dy मायनस dn अपॉन dx होल डिवाइडेड बाय n. dm अपॉन dy काय काढलं हो आपण 2y, करा इथं सबस्टिट्यूट. dn अपॉन dx काय काढलं आपण मायनस 2y मायनस, आणि हे मायनस म्हणजे मायनस मायनस प्लस 2y डिवायडेड बाय n ची व्हॅल्यू काय आहे मायनस 2xy. सो दॅट इज इक्वल टू 4y न्यूमरेटर येईल आणि मायनस 2xy डिनॉमिनेटर आहेच. याच्यातून y कटेल, हा 2 या 4 सोबत कटेल आणि वर 2 शिल्लक राहील आणि खाली x शिल्लक राहील, आणि ही मायनस साइन तर आहेच. म्हणजे काय मिळालं हो आपल्याला, या dm अपॉन dy मायनस dn अपॉन dx होल डिवायडेड बाय n ची किंमत मिळाली आपल्याला मायनस 2 अपॉन x, ज्याला आपण म्हणू शकतो फंक्शन ऑफ x अलोन, आणि त्याला आपण डिनोट करणार आहोत f ऑफ से, f ऑफ x से. आणि आता इंटिग्रेटिंग फॅक्टर जर काढायचा असेल तर आपल्याला काय करावं लागेल, हेन्स e टू द पॉवर इंटेग्रल f ऑफ x dx इज इक्वल टू जे मिळेल ते या प्रॉब्लेम साठी इंटिग्रेटिंग फॅक्टर असेल. हेन्स e टू द पॉवर इंटेग्रल f ऑफ x dx which is equal to e to the power integral f of x ची व्हॅल्यू minus 2 upon x dx बरोबर e to the power minus 2 taken out outside the integral dx upon x, आणि इंटेग्रल dx upon x इंटिग्रेशन होते log x म्हणजे e to the power minus 2 log x. याला आपल्याला असं लिहिता येईल which is equal to e to the power log x raised to minus 2, and this is nothing but x to the power minus 2.
हे काय मिळालं हो आपल्याला आता? हे मिळालं आपल्याला इंटिग्रेटिंग फॅक्टर. मग लिहा, हेन्स x raised to -2 is an integrating factor of the given equation 1. मग आता या इक्वेशन 1 ला आपल्याला x to the power -2 ने काय करावं लागेल? मल्टिप्लाय करावं लागेल. हेन्स multiplying the given equation 1, that means this, by x to the power -2, we get exact differential equation. बघा मग मल्टिप्लाय केल्यानंतर x स्क्वेअर x टू द पॉवर -2 न मल्टिप्लाय केलं तरी इथं 1 राहते, प्लस y स्क्वेअर x टू द पॉवर -2 ब्रॅकेट कंप्लीट dx मायनस हा मायनस 2y इथं x आहे, आपण x टू द पॉवर -2 न मल्टिप्लाय करतो आहे, या x ला ऑलरेडी 1 आहे, त्यामुळे x टू द पॉवर -1 dy which is equal to 0 असं आपल्याला मिळेल. मग आता आपण रिक्वायर्ड सोल्युशन बघू. हेन्स द जनरल सोल्युशन ऑफ विच इज, या इक्वेशनचं किंवा दिलेल्या इक्वेशनचं आपल्याला आता सोल्युशन काढायचं आहे. तर इंटेग्रल इन ब्रॅकेट 1 + y² x टू द पॉवर -2 dx प्लस 0 का आला हो असा? कारण की तुम्हाला माहित आहे v + g ऑफ y = कॉन्स्टंट हे सोल्युशनचं फॉर्म आहे, आणि v म्हणजे काय आहे? इंटेग्रल ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y ॲज ए कॉन्स्टंट. त्यामुळे ही पहिली टर्म इंटेग्रल आणि जी टर्म असेल, जशी टर्म असेल तसा आपल्याला लिहावं लागेल, प्लस g ऑफ y म्हणजे आपण काय घेतलेलं आहे? इंटेग्रल ऑफ n, but those value which does not involve x, म्हणजे n मध्ये x ची टर्म नसली पाहिजे, परंतु इथं n च्या ठिकाणी तर x raised to -1 आहे, त्यामुळे आपल्याला इथं मिळणार नाही व्हॅल्यू 0 इज इक्वल टू कॉन्स्टंट c काय आहे? कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन. मग याला मल्टिप्लाय केलं, इंटेग्रल dx प्लस y² टेकन आउट आउटसाइड द इंटेग्रल आणि इंटेग्रल x raised to -2 dx which is equal to constant c. मग पहिल्या इंटेग्रेशन dx चं आलं x प्लस y², इंटेग्रल x raised to -2 dx चं काय येईल? x raised to -1 डिवायडेड बाय -1. कोणत्या फॉर्म्युल्याने येईल होते? आपल्याला माहितच आहे, इंटेग्रल x टू द पॉवर n dx which is equal to x to the power n plus 1 upon n plus 1 where n is not equal to -1. मग आता इथं n ची किंमत किती आहे? -2 आहे. मग काय होईल? x to the power -2 plus 1 divided by -2 plus 1 means x to the power -1 upon -1, जे की इथं लिहिलेलं आहे, is equal to constant c. This implies x हा मायनस इथं यूज केला, y² अपॉन x हा x टू द पॉवर -1 डिनॉमिनेटरला नेला, त्यामुळे x झालं, इज इक्वल टू कॉन्स्टंट c. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं, x² y² डिवायडेड बाय x, आणि हा जो डिवाइडचा x आहे त्याला दुसऱ्या साईडला नेलं, किंवा x न मल्टिप्लाय केलं. x न जर मल्टिप्लाय केलं तर हे होऊन जाईल, म्हणजे फ्रॉम बोथ साइड्स x² y² is equal to cx, and which is the required solution of the given equation. Thank you.